Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. Israel is keen on becoming militarily self-sustainable in a move that aims to implement lessons learned from the 2-year multi-front war. Jerusalem acknowledges its willingness to reach a security arrangement with Damascus. Syria's de facto president, Ahmed al-Shara, insinuates that the United States and Israel are terror regimes rather than him and his fellow jihadis from Al-Qaeda and Islamic State. Israel continues to face threats from the Islamic Republic of Iran and its regional proxies. Nevertheless, since October 7 of 2023, the Ayatollah regime and its terror armies have sustained one defeat after another, despite extensive efforts and planning that aimed at realizing the destruction of the State of Israel. Speaking to Jerusalem's diplomatic corps, Netanyahu underscored that Iran's plan to launch its so-called Ring of Fire attacks on Israel has failed miserably, primarily because the Palestinian terror group Hamas had essentially jumped the gun when it launched its atrocities against the citizens of southern Israel on October 7th of 2023. הרי הייתה כאן תוכנית להשמדת ישראל. היא עדיין קיימת כאתגר אצלם, אבל הייתה תוכנית מעשית. התוכנית הייתה לתקוף אותנו בו זמנית, במובן הזה אפשר להגיד שסינואר פלט כדור. כמו שאומרים באנגלית, he jumped the gun. הוא לא חיכה, לא תאם את הפעולה שהייתה צריכה לבוא לפלישה בו זמנית, גם מעזה, מהדרום וגם מהצפון, על ידי כוח רדואן. הנוח'בות מצד אחד, רדואן מהצד שני, וים, יותר נכון, צונאמי של רקטות וטילים בליסטיים עלינו. זה הלך. ואנחנו ראינו מאותו רגע שאיראן מתחילה לקדם במהירות ובשקט את תוכנית הנשק שלה, מה שאנחנו קוראים הנשקה, weaponization. יש להם 400 קילוגרם מאושרים, אבל נשק לא היה, וידענו שאם לא נעצור את זה, תוך חצי שנה, לכל היותר שנה יהיה להם פצצות גרעין. ולכן כינסנו את הקבינט וקיבלנו החלטה. Prime Minister Netanyahu further recounted the complexities which Israel had to face over the course of the past 2 years of war, an astonishing reality in which Israel's allies rapidly turned from ardent support to political pressure and arms embargoes. אמרתי ביום השני, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. התכוונתי בזה שנקה גם את החמאס, גם את חיזבאללה, גם את השלוחים האחרים, בסופו של דבר גם את איראן. וזה בדיוק מה שפנינו לעשות. אחרי שסיימנו, היינו צריכים להיכנס, זה לא היה קל, כי היה לנו באמת לחץ מדיני גדול מאוד, מאוד. אחרי שרוב מדינות העולם התייצבו איתנו מיד, זה לקח כמה שבועות עד שהם התחילו להתהפך כתוצאה מהמיעוטים המוסלמים שיש שם, ההפגנות המאורגנות שהיו שם, הרשתות, הבוטים, כל הדברים ביחד, הביאו לחץ הסברתי גדול מאוד עלינו, שהתבטא גם בשינוי מדיניות, כפי שאתם ראיתם. וכמובן שזה התבטא בסיוע, באמברגו. אמברגו מצד ארצות הברית על הנשק. Prime Minister Benjamin Netanyahu referred to the Biden administration's explicit demand of Israel not to enter into the southern Gaza town of Rafah, claiming it would result in a massacre of Palestinian civilians, a speculative scenario at the time that ultimately proved false. As for Jerusalem, Netanyahu stressed it could not accept constraints imposed on it by Washington, since it would have rendered Israel a vassal state. אנחנו נכנסנו כי אמרנו שאם אנחנו לא נשמר את עצמאות הפעולה שלנו, אז בהמשך, היום ובהמשך גם כן, אז אנחנו נהיה מדינה וסלית, אין לנו קיום, לא נוכל להתקיים. Prime Minister Netanyahu went on to address Israel's policy shift, as part of which it is in the process of developing a fully independent defense industry. ישראל התבררה כמדינה
לא סתם חזקה מאוד, אלא חזקה באופן יוצא דופן. ועכשיו צריך להמשיך לחזק את הכוח הצבאי והביטחוני שלנו. ואנחנו עושים מאמץ שאתם תראו אותו בחלק מהמדינות שלכם, להתעצמות עצמאית בתעשיות הנשק שלנו. את הרוח יש לנו, אבל צריך גם את החומר. יכולת לייצר מערכות הגנה שלנו, זה כולל גם נשק הגנתי, גם נשק התקפי ודברים אחרים מאוד מתוחכמים. אנחנו צריכים להיות עצמאיים ככל שאנחנו יכולים. אין זה אומר שאנחנו לא יכולים ליצור בריתות. Meanwhile, as the Damascus regime marked its one-year anniversary since the collapse of the Assad regime, Prime Minister Benjamin Netanyahu highlighted that Israel was directly responsible for the fall of the previous regime. לאסד לא היה צבא לוחם, לא היה צבא סורי. היה לו צבא של חיזבאללה. כל פעם שהוא היה מסתבך, נסראללה היה שולח לו אלפים, לפעמים רבבות, של לוחמים לחלץ אותו. זה הלך. איראן רצתה לשלוח 2 דיוויזיות מוטסות. אנחנו הברחנו אותם עם המטוסים שלנו. אין עזרה משמאל, אין עזרה מימין, לא ממערב, לא ממזרח, הוא קרס. ברגע שהוא קרס, הציר קרס, את החיבור היבשתי, האוטוסטרדה הזאת, היא נשברה. The Israeli Prime Minister continued by underscoring Jerusalem's resolve to guarantee its security from any and all threats, including any that may emerge from its northern neighbor in Syria. Turning to the Qatari capital of Doha, where the de facto president of the Damascus regime, Ahmed al-Shara, during the course of a Q&A session at the Doha conference, stressed that all countries, to include the United States, agree that Israel must withdraw from strategic territories it had seized since the fall of the Assad regime, all the while pushing back at Jerusalem's demands for a demilitarized buffer zone throughout southern Syria. وإسرائيل دائما ما تقول أنها تخشى أن تتعرض لهجمات من منطقة جنوب سوريا. فما الذي سيتولى حماية هذه المنطقة؟ إن لم يكن تواجد للجيش السوري ولقوات الأمن السورية. فأعتقد أن هناك مفاوضات الآن جارية والولايات المتحدة الأمريكية منخرطة معنا في هذه المفاوضات وجميع الدول داعمة تجاه انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 8 من ديسمبر ومعالجة مخاوف الأمنية المنطقية بين قوسين مخاوف الأمنية المنطقية بحيث يخرج كلا الطرفين في حالة أمان. Asked about his terrorist background as the top field commander of Al-Qaeda in Syria, namely Jabhat al-Nusra, as well as a leading affiliate of the Islamic State at some point, President al-Shara was offended by the allegation, clearly insinuating that he and operatives of Al-Qaeda or Islamic State are not the terrorists. Rather, Israel and the United States should be branded as such for their war against Islamist Hamas in the Gaza Strip, or Al-Qaeda and the Taliban in Afghanistan, and or Iraq, insisting that those who were killed in Iraq and Afghanistan were all innocent civilians. Saying that I was a terrorist and judging me as a terrorist is politicized. You know that there are many politicized opinions today. Terrorists, in my opinion, are those that kill innocent people, children, and women, and that use illegitimate means to harm people. If we try to extrapolate this description on several countries in the world, we find that the number of victims in Gaza, 60,000 people, most of them are innocent. We saw wars in Afghanistan, in Iraq. All of those that were killed were innocents. And it is the killers that describe others as terrorists. So I think that after 25 years, people are now more aware about who is a real terrorist and who deserves to be called a terrorist. After clearly insinuating that both Israel and the United States are terrorists rather than Al-Qaeda and the Islamic State or the Taliban, President al-Shara addressed Washington's intentions to repeal the Caesar Act.
نحن طالبنا الولايات المتحدة الأمريكية وجلسنا مع أعضاء الكونغرس عدة مرات لإقناعهم برفع قانون سيزر الذي وضع بالأساس لمحاسبة النظام السابق لأنه ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، فلا ينبغي أن يكون اليوم أداة لتجويع الشعب السوري من جديد. وهذا الأمر متفهم وسرنا مسير جيد فيه، وصلنا إلى أكثر من 95%. والإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات عن سوريا كما لاحظتم جميعا، وأغلب دول العالم أيضا على نفس هذا النهج. Thank you for watching TV7 Israel News. Please pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, to include Christians as well as Druze and Alawites in Syria. Pray also for the peace of Jerusalem and the redemption of Israel. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach. God willing, we will see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.